Hello friends, today I'll teach you a most beautiful trital Rela. আমি আজ আপনাদের একটি খুব জনপ্রিয় রেলা শেখাবো, Dhi-Kit। আপনাদের Dhi-Kit শিখিয়েছি, তবু আরেকবার আমি Dhi-Kit দেখিয়ে দিই কিভাবে বাজাতে হয় Dhi-Kit। আমি বন্দিশটি আজ আপনাদের শেখাবো। ধীরে ধীরে কেটে থাক, ধে রে। Dhe means this side, inner side, inner side. Just over the gulf, you will touch the palm. Re, outside. Dhe re. গাবের উপরে এই জাস্ট এই পামটা শেষ অংশটা এখানে চলে যাবে। ধীরে ধীরে, দেন হাতটা আস্তে আস্তে রেজ করে উঠে আসবে। কে তে টা ক, ধীরে ধীরে কে তে টা ক, তেরে তেরে কে তে টা ক। This is the main theme of Dhi-Kit. Then আমি আপনাদের বন্দিশটি শেখাচ্ছি ত্রিতালের উপরে। আপনারা তক্তে রে কেটে থাক জানেন, ক ক তে রে কে তে তা ক। যদি না জেনে থাকেন আমার টিউটোরিয়ালে প্লেলিস্টে গেলে পেয়ে যাবেন। ত, a 4-finger style over the gub, just press the gub. ত ক তে রে কে তে তা ক, ত ক তে রে কে তে তা ক। Now I am playing. Continuing. Very beautiful Rela. এখানে তক্তে রে কেটে থাকা রয়েছে, Dhi-Kit রয়েছে। আমি এবার পার্ট বাই পার্ট আপনাদের শেখাচ্ছি। তক্তে রে কেটে ঘেড়ে ধীরে ধীরে কেটে থাকে।
আপনারা বাজাতে পারেন তক তেরে কেটে তাক ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক। এর থেকে বেশি এফেক্টিভ হবে আমি আগে যেটি বাজালাম। आउटसाइड घेरे धीरे धीरे केटे ताक। फर्स्ट लाइन तक तेरे केटे घेरे धीरे धीरे केटे तक। देन धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे धा तेरे केटे तक। देन धीरे धीरे केटे धीरे 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 केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक। धीरे धीरे केटे धीरे 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 केटे तक। धीरे धीरे केटे धीरे 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 केटे तक। एक्चुअली धीरे धीरे केटे धीरे 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 केटे तक। धीरे धीरे केटे घिरे ধীরে ধীরে কেটে তাক। আপনাকে ট্রাই করতে হবে, বেশ কঠিন আছে। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক। দেন ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। বলটি হলো তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক তাতে তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে। তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে। তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা। ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। খুব মজার একটি লীলা। তারপর আপনারা বিস্তার করবেন আমি যেভাবে দেখেছি। ওয়ান্স মোর। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। তক তেরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। ধীরে ধীরে কেটে ঘিরে ধীরে ধীরে কেটে তাক ধা ধীরে কেটে তাক। একটু বাড়িয়ে নিই স্পিডটা। तेरे केटे तक ता तेरे केटे तक धीरे धीरे केटे घिरे धीरे धीरे केटे तक ता तेरे केटे तक ता। तक तेरे केटे घिरे धीरे धीरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक। धीरे धीरे केटे घिरे धीरे धीरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे। तक तेरे केटे घिरे धीरे धीरे केटे तक धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे। धीरे धीरे केटे घिरे धीरे धीरे केटे। বিভিন্নভাবে বিস্তার করা যেতে পারে। ট্রাই করুন more and more, then you will succeed. You must be succeed.
আপনিও পারবেন, কিন্তু আপনাকে বিলম্বিত লয়, ঠাই লয়তে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার। এক ঘন্টা এই লয়তে যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন তবে এই স্পিডটা কিন্তু আসবে। এখানে কোনো ফিজিক্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে না, কিন্তু আমার জাস্ট হাত ঘুরছে। প্র্যাকটিস করলে আপনিও পারবেন, কিন্তু অবশ্যই বিলম্বিত লয়ে প্র্যাকটিস করুন। খুব সহজ করে আমি বলবানিগুলি দেখিয়ে দিয়েছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই এই টিউটোরিয়ালটি লাইক দেবেন এবং সাথে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করবেন যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন। আর পরবর্তী ভিডিওগুলি যদি আপনার নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেতে চান তাহলে অবশ্যই বেল আইকনটি, যে ঘন্টা চিহ্ন রয়েছে সেখানে প্রেস করে দেবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। টাটা।